guno mwezi gwa 10 we are probably left with just 2 months to the end of the year. tubulayo emyezi ng'ebiri okumalako omwaka guno. And our theme for this month is triumph over floods and storms. Omutwe gwaffe omwezi guno okuwangula amataba n'embeera yonna embuyaga zonna. Floods and storms. Amataba n'embeera zonna. Overcoming them, triumphing over them. Okubiwangula n'okusukuluma waggulu wabyo. And our theme scripture is Genesis chapter 8 and verses 5. Era ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu lubereberye 8 olw'okutaano. When God released the flood, Katonda bwe yakisa amataba. and at the end of the day, Ku nkomerero y'olunaku it took a while for the flood to subsidize or to go down. kyatwalira ddala akaseera amataba gano okakana. But on the 10th month of the year, Ku mwezi ogw'ekkumi mu mwaka October, ogw'ekkumi, the Bible says, and the waters decreased continuously bayibuli egamba nti amazzi ne gakenderera ddala until the 10th month. paka ku mwezi ogw'ekkumi. In the 10th month, Mu mwezi ogw'ekkumi, on the first day of the month, ku lunaku olusookera ddala mu mwezi ogwo, were the tops of the mountains seen. ensozi zaatandika okulabikibwako. So God began to deal with floods, Katonda yatandika okukolagana n'amataba, and he dealt with them continuously. n'asigala ng'akakanya amataba gano. And the 10th month was the climax. Ate era entiko yaago gwali mwezi gwa 10. Now, what is a cloud? Or what is a flood? What is a storm? Amataba kye ki era embuyaga zino kizikiikirira ki? Number one, storms and floods speak of God's judgment. Amataba gakiikirira okusalawo oba okulamula kwa Katonda. Genesis chapter 6 and Genesis chapter 6 Olubereberye 6 and chapter 9. n'omwenda. When you read from chapter 6 to chapter 9, Bw'osoma okuva ku ssula ey'omukaaga paka ku the y'omwenda, Lord judged the whole nation Katonda yalamula eggwanga lyonna or the whole world n'oba ensi yonna with floods. n'amataba. Amen. Amiina. Hallelujah. Amiina. And then you can read it clearly in Era Genesis chapter 6 osobola okusomera ddala obulungi ku ssula ey'omukaaga and verses 17, ne mpaka olunyiriri where lw'ekkumi God n'omusanvu. was determined to judge Katonda yali asazeewo the okulamula whole world by the flood. ensi yonna n'amataba. What does it mean? Kitegeeza ki? Number two, Ekyokubiri, floods and storms speak of cleansing and renewal. amataba n'embuyaga zikiikirira okuddizibwa obujja n'okutukuzibwa. Genesis chapter 9 and verses 11. Olubereberye 9:11. And then finally, Era ekyenkomerero ya byonna, which is going to be where I'm going to be basing nga on. awo weetugenda okusimba essira akawungezi leero. Floods and storms speak of overwhelming trouble Embuyaga n'amataba gakiikirira emitawaana and chaos, ate era n'obutabanguko, extreme difficulty. ebisinga okukalubirizibwa. Psalms chapter 69 Zaabuli essula y'enkaaga and verses 1 tusoma olunyiro olusooka and also verses 2. n'olwokubiri. Maybe we can go there. Tusobola okugendayo mu Zaabuli. Psalms chapter 69 Zaabuli 69 verses 1. olusooka. Amen. Amiina. Yes, verses 1 I want us to read if you're there. Or Bw'oba gy'oli. It says, O God, save what? Save me, O God, Nti ndokola ayi Mukama, for the waters have come unto my soul. kuba amazzi gatuuse ku mmeeme yange. What does verses 2 say? Olwokubiri lugamba I lutya? sink in deep mire Nzibbira mu mazzi gano where there is no standing. awatalina weenyimirira, I am coming to the deep waters era nzisse mu mazzi amangi where the floods overflow me. amataba we gasukulumye. So, praise the Lord. Kama yebazibwe. And then also Isaiah chapter 43 Isaaya 43 and verses 2 olwokubiri still talk of floods. era ayogera ku mataba. Now I'm going to be handling this concurrently. Ngenda kusigala nga nkwansaganya ensonga zino zombi, Floods and storms. amataba n'embuyaga. Praise the Lord. Kama yebazibwe. You can also read this, Era nawe osobola okusomawo. but at the end of the day, Ku nkomerero ya byonna I want us to understand, njagala tutegeere, oftentimes floods and storms ebiseera ebisinga amataba n'embuyaga are used to depict extreme trouble, bikozesebwa okukiikirira emitawaana emizibu, extreme difficulty, okukaluubirizibwa okusukulumya, chaos, obutabanguko,
But then the Lord says to us that this month Katonda ayogera gye tuli omwezi guno we are going to have victory tugenda okuba n'obuwanguzi and we will have triumph era tujja kuwangula over the floods eri amataba gonna and the storms. n'embuyaga zonna. When you read the book of Job, bw'osoma ekitabo kya yobu the attack in Job's life okulumba oba obuzibu obwaza eri yobu started with a storm. byatandika It n'embuyaga started with a storm. byatandika n'embuyaga zino. And when the storm blew, kaakano embuyaga zino bwe zajja it was the beginning of trouble ye yali entandikwa y'obuzibu that only God brought it to an end. nti katonda yekka ye yali asobola okukoma When embeera you ezo. read the Gospels, bw'osoma enjigiriza zonna Matthew chapter 8, Matayo essula ey'omunaana verses 24, olunyiriri olw'abiri it talks about the storm. ayogera ku mbuyaga. Mark chapter 4, Mako essula 4 verses 39, bw'osoma 39 it talks about the same. kye kimu neera. Acts chapter 27, ebikolwa by'abatume essula 27 verses 18, bw'osoma akanyirako 28 Apostle Paul was in a ship, omutume Pawulo yali mu lyato. and the Bible says there arose a great storm. Bayibuli egamba nti ne waagolokoka omuyaga omuyitirivu. And when it arose, bwe gwagolokoka mu nnyanja everything was troubled. buli kimu kyasiikulibwa. It was an attack. kwali But kulumbibwa. thank God, because God had spoken to Apostle Paul. weebaze katonda kuba yali ayogedde n'omutume Pawulo. He said to him, yamugamba nti the lives of everybody in this ship, obulamu bwa buli muntu ali mu lyato I have given them into your hands. mmaze okubuteeka mikono gyo. No life will be lost, tewali bulamu bugenda not kufiirizibwa. even hair. tewali na luviiri. And that is how they survive. bwe kityo bwe kyali. So oftentimes, ebiseera ebisinga the enemy uses storms, omulabe akozesa he embuyaga, uses floods. akozesa amataba. We see in the story of Jesus, tulaba mu lugero lwa Yesu. he was in a boat yali mu lyato neera with his disciples. n'abayigirizwa be. While he slept, nga yeebase a storm arose embuyaga n'egolokoka and it began to hit the boat, n'etandika okukuba eryato mwe and baali. everybody was scared. buli omu n'akankana. And the Bible says bayibuli egamba they went and woke up ne Jesus. bagolokosa Yesu. He said, Master, wake ne up. bamugamba nti mukama waffe How zukuka. do you sleep when we are perishing? weebaka otya nga tusaanawo. And the Bible says, bayibuli egamba when he woke up, bwe yagolokoka he said to the storm, n'alagira embuyaga peace, be still. nti kakana And the teeka. Bible says, bayibuli egamba immediately nti akaseera ako the storm came to a embuyaga standstill. neteeka. It is possible for storms to come to an end. kisoboka embuyaga okukoma. And storms signify demonic attacks. embuyaga zino zikiikirira okulumbibwa okw'omulabe. The enemy started on the life of Job, nti omulabe bonna byasiikula ku bulamu bwa Yobu, right from his children okuva ku baana be to his wealth. paka ku by'obugagga bwe. But you know, Job chapter 1 and verses 10 says Yobu something. essula esooka olw'ekumi erina The kye yogera devil could not do anything. nti omulabe talina kye yali asobola okukola. Listen to what the Bible says. wuliriza Job chapter bayibuli 1 and kyayogera. verses 10. Yobu essula esooka olunyiriro 10. says, bayibuli egamba haven't you put a hedge around Job? nti totadde lukomera ku Yobu. Is there no, he says, has not thou made a hedge about him gwe totadde lukomera ku ye and about his house era n'eri ennyumba ye and about all that he has on Na- every side? na byonna by'alina ku ludda Thou lwonna. hast blessed the works of his hands, owadde omukisa emirimu gy'emikono and gye his substance is increased in the land. na buli kimu ekiki ekyeyongeddeko mu ttaka eryo. That was the only thing eyo ye yali engeri yokka that prevented Satan from attacking Job. eyaziyiza sitaani okukuuma oba But okulumba the Yobu. moment God gave permission to the enemy, katonda bwe yamala okuwa olukusa omubi, the storm started embuyaga ne zitandika one by one, kimu ku kimu one by one, kimu ku kimu until literally everything was over. paka nga buli kimu kisaanyeewo. But at the end of the ku day, nkomerero ya byonna God came through for Job katonda yaviirayo Yobu and he glorified himself. n'agulumiza erinnya lye. And I want us to understand, njagala tutegeere oftentimes in life, ebiseera ebisinga mu bulamu we encounter series of attacks. tusisinkana okulumbibwa okw'enjawulo, We encounter series of storms. tusisinkana embuyaga ez'enjawulo, We encounter
levels of floods. tusisinkana amataba But ag'enjawulo. the Bible says in Isaiah 59, Bayibuli eyogera mu Isaaya 19, 5:19 when the enemy comes like a flood, nti omulabe bw'ajja the ng'amataba, Spirit of God will raise a omwoyo standard. wa Katonda yimusa omutindo. There will be a raising of a Wajja standard. kubaawo okuyimusibwa omutindo. I remember at the beginning of this year, Nzijukira mu ntandikwa y'omwaka there guno, were storms. waaliwo embuyaga, There were storms. waaliwo embuyaga. And some of us have experienced Abamu ku storms. ffe tusisinkanye But embuyaga in ezo. this month of Mu October, mwezi guno in ogw'ekkumi, the mighty name of mu linnya Jesus, erya Yesu, I have come to declare over nziza your life okulangirira gy'oli. every storm that has been blowing, Buli embuyaga zonna ebadde zizze every z'oli, flood that has buli risen in your mataba life, gabadde gagolokose gy'oli, let heaven raise a leka standard. eggulu liyimuse omutindo, Let every storm come leka to a eggulu liyimuse standstill. omutindo eri obulamu bwo. In the mighty name of Mu linnya Jesus. erya Yesu. And everybody say Buli amen. omu gamba nti amiina. And everybody say Buli amen. omu gamba nti amiina. Lift up your hands and say, Lord, Yimusa omukono gwo gamba yi Mukama. let every storm Leka buli mbuyaga yonna blowing against my life ezize eri obulamu bwange come to an end. zikome, Come to an end. zikome. Listen, Wuliriza, the enemy comes like a flood. omulabe ajja ng'amataba, The enemy comes with a storm. omulabe ajjira mu mbuyaga, But the Holy Ghost comes with the wind. omwoyo omutukuvu ajja n'omutindo, It comes with the wind. ajja n'omutindo. When you read Genesis chapter 8, Bw'osoma olubereberye essula ey'omunaana, as the floods persisted, ng'amataba gye gaakoma okulemerako, the wind of God began to blow omuyaga gwa Katonda gwasigala all guwa over the whole earth. mu nsi yonna. And at the end of the day, Ku nkomerero y'olunaku, the floods subsidized. amataba gaakomezebwa, It came down gaakakanyizibwa in the mighty name of mu linnya Jesus. lya Yesu. I don't know the floods we are going through, Simanyi mataba g'oyitamu, but I have come to tell you, nziza okukugamba, you will not end the year with floods. tojja kumalako omwaka guno n'amataba. Triumph over floods. Ogenda kusukuluma na kuyimuzibwa waggulu waago, Triumph over storms. oteekwa kuyimusibwa waggulu waago In the mighty name of mu linnya Jesus. erya Yesu. Some of us are asking ourselves, Abamu mwebuuza ebibuuzo, will I hold anything good this year? ddala naafuna ku kirungi omwaka Will guno, I have any good news this ddala year? naafuna amawulire amalungi I omwaka have guno. come to tell you, Nziza okukugamba in the mighty name of mu linnya Jesus, erya Yesu, by the power of Jehovah, olw'amaanyi ga Katonda, every storm and flood over buli your life muyaga na buli mataba comes to an end. gakomezebwa, Comes to an end. gakomezebwa, Comes to an end. gakomezebwa, Comes to an end. gakomezebwa. I speak over your troubles. Njogera eri emitawaana The egyo, troubles in your family. emitawaana mu maka The go, troubles in your emitawaana business. mu mirimu gyo, The troubles in your family. emitawaana mu maka go. I speak over those Njogera eri troubles emitawaana in egyo the name of mu linnya Jesus. erya Yesu. Let them come to a Leka standstill gikome, and let them come to an end gikome kati in the mighty name of mu linnya Jesus. lya Yesu. And everybody say Buli amen. omu gamba nti amiina. And everybody say Buli amen. omu gamba nti amiina. Listen, Wuliriza, you see, oftentimes we don't understand these things. ebiseera ebisinga tetutegeera bintu bino. The devil is spiritual, Omulabe mwoyo, just like God is spiritual. nga Katonda bw'ali omwoyo, But they can take up, naye asobola okuyimuka, it can come asobola okujja like something. mu kintu oba mu mbeera. That's why when Jesus was in the boat Kristo bwe yali mu lyato and they told him the storm, ne bamugamba nti embuyaga, he didn't say it is nature. teyagamba nti butonde. He got up Yagolokoka and he said, peace, n'agamba nti teeka, be still. kakanyizibwa. And the Bible says Bayibuli egamba they wondered ne beewuunya, what kind of man this is muntu kika ki ono that speaks to the wind ayogera eri embuyaga and they obey. ne zigonda. What they never understood Kye bataategeera kyali nti is that this was not ordinary wind. guno tegwali muyaga gwa This bulijjo. was the devil personified Ono yali mulabe, who was coming against that boat. yali agolokosa eri eryato. Why? Because at the end of the day, Kuba enkomerero y'olunaku they were crossing over to the other baali side.
bagenda ku ludda luli. There was a madman the other side Waliwo omusajja eyali who omulalu ku ludda needed luli to be liberated. eyali yeetaaga So okusumululwa. what the devil was trying to do Omulabe kye yali agezaako was okukola to stop the mission yali akomya of omulimu deliverance and liberation. ogw'okuwonyezebwa kw'omwami oyo. Every time there is a storm Buli bwe wabaawo omuyaga against your life eri obulamu bwo coming to stop you, you okukuyimiriza, know that where you're going, otegeera nti gy'ogenda, where you're going, gy'oli mu kugenda, where you're going, gy'oli mu kugenda there is a plan. waliyo enteekateeka, Where you're going, gy'oli mu kugenda there is a destiny. waliyo amagenda, Where you're gy'oli going, mu kugenda the Lord is with you, Katonda ali wamu naawe, and the enemy is fighting era a n'omulabe testimony. aziyiza amagenda, Is fighting a testimony. ali mu kulwanyisa bujulizi. He's saying you cannot have it. Agamba tosobola bufuna, You cannot reach there. tosobola kutuukayo, You cannot get there. tosobola kubifuna. But I want to declare Njagala kulangirira gy'oli in the name of mu linnya Jesus, lya Yesu, every storm buli muyaga opposing and resisting you, ewakanya n'eziyiza, floods from the pits of hell, amataba okuva emagombe in the name of mu linnya Jesus. lya Yesu. This month of Guno October, omwezi ogw'ekkumi you see them coming to a standstill bikomezebwa in the mighty name of mu Jesus. linnya lya Yesu. And everybody say amen. Omugamba nti amiina. Storms of life. Embuyaga mu bulamu. If the devil knew, he would not have attacked. Omulabe singa yamanya teyandirumbye Yobu, Because the latter part of Job's life kubanga ekitundu ekyaddako mu bulamu bwa Yobu was twice. kwali kwekubisaamu, It was twice. kwekubisaamu. You see, every time the enemy tries to attack, Omulabe buli bw'agolokoka it's because he has a glimpse, kubanga alina ekifaananyi but he does not know naye tamanyi ddala that bulungi after you have overcome, nti ng'omaze okuwangula you will become better. ojja kubeera bulungi nnyo. Otherwise, he would not be attacking. Singa akitegeera teyandikulumbye. But also, you must understand Naye era oteeka okutegeera that every time he attacks, nti buli wabaawo okulumbibwo it is not for nothing. si kwa bwereere, There is something better coming. waliwo ekirungi ekijja In the mighty name of mu linnya Jesus. lya Yesu. So you use those attacks as indicators Okozesa emitawaana egyo ng'obubonero of what God is about to do. olw'ekyo Katonda ky'anaatera okukola, Not for you to turn and begin to cry si gwe kukyuka ate n'otandika kaaba and say, it is over with me. n'otandika kirabika nze I mpeddewo, cannot reach there. kirabika sikyasobola I kutuuka, cannot achieve. kirabika sisobola kifuna. You use it Okikozesa knowing that the enemy cannot attack you ng'okimanyi nti omulabe tasobola kukulumba if you're going nowhere. bw'oba tolina gy'olaga, He cannot attack you tasobola kukulumba if you have no destiny. bw'oba tolina magenda. You remember the story of the Good Samaritan? Ojjukira olugero gw'omusamaliya omulungi. The man was going to buy merchandise. Ono yali agenda kugula And ebyamaguzi, along the way, mu lugendo lwe he fell on the company of robbers. n'asisinkana ababbi. Robbers don't attack empty people. Ababbi tebalumba talina kyalina, They will come after you when you have. bajja ng'omaze okubaako kyofuna. He had merchandise. Alina bye yali He aguze, had money to go and buy yalina sente ze yali merchandise. agenda okugulamu And ebintu. that's why when the robbers were able to detect Ababbi baasobola that okumulumba, this is not an empty man, naye ono si omuntu atalina kyalina, this is a loaded man. ono ye muntu The ajjudde. Bible says they attacked him, Bayibuli egamba ne bamulumba, they beat him, ne bamukuba, and left him for dead. ne bamuleka nga They anaatera kufa, took what he had. ne batwala bu kye yalina. But there came a good Ne Samaritan bwajja omusamaliya omulungi who was able to treat him. eyasobola okumuyisa obulungi. What I'm trying to show Kiki us kyengezaako okubala that devils do not attack nti omulabe talumba empty people. abantu abatalina kye balina, They come against you alumba omuntu when you have something, ng'olina ky'olina, when you are loaded, ng'ojjudde, when you have something, ng'olina ky'olina, when you carry oil, ng'olina amafuta,
the devil has no business following a dry Christian. omulabe talina tasobola kulumba muntu No omukaalu atalina kyalina business following, a prayerless Christian. tasobola kugoberera na kulwanyisa muntu No atasaba business following a Christian without any future. talina mu budde bugoberera muntu atalina magenda But when the enemy sees a Christian bw'alaba omukristaayo devoted and committed, nga yeewaddeyo dedicated to the nga Lord, yeewaddeyo eri katonda it becomes a Atandika. nightmare to him. atandika omufuukira ekizibu He understands that this one has a destiny. ategeera nti ono alina amagenda This one knows their rights. ono amanyi gy'agenda This one knows their ono position. amanyi ekifo kye How can I stop them? muyimiriza And ntya he begins to rise against them. atandika ogolokoka gy'ali Bring storms against them. aleeta embuyaga And gy'ali you find a Christian n'osanga mukristaayo moving from one storm to the ng'ava mu other. muyaga ayingira mu mbuyaga But I endala tell you something, child of God. nkubuulire mwana katonda The Bible says bayibuli egamba the afflictions of the righteous are nti many. ebibonyoobonyo by'omutuukirivu But bingi the Lord, naye katonda delivers him amununula mu byonna out of them all. byonna Whether they are 100, oba biri 100 the Lord will deliver you. abikugjamu Whether they are 50, oba biri he 5 will not be tired of delivering abikugjamu you. He delivers them out of kununula them all. mu byonna Out of them all. mu byonna Lift up your hands and say, Lord, musadde mukono gwo gamba mukama I am delivered nze nanunulibwa out of every affliction, mu buli muzibu bwonna out of every mu affliction, buli muzibu bwonna out of every pain, mu buli bulumi bwonna in the name of mu linnya Jesus. erya yesu And everybody say amen. gamba nti amiini Amen and amen. amiini era amiini Listen to me, child of God. mpuliriza mwana akatonda He delivers them akununula mu byonna out of them mu all. byonna byonna Every flood and every storm buli mataba buli mbuyaga zonna against your life. eri obulamu bwo In the name of mu linnya Jesus, lya yesu it will come to an end. zi- This zikomezebwa month of October, guno omwezi ogw'ekkumi when you wake up, bw'ogolokoka declare. langirira When you're going to sleep, bw'ogenda kwebaka declare. langirira Make a declaration. baako okulangirira That's kokola why from tomorrow, okuva enkya we are going to declare tugenda kulangirira over the storms. eri embuyaga zonna In the name of mu linnya Jesus. lya yesu Over the floods. eri amataba gonna The storms cannot oppose me. emiyaga floods cannot swallow me. tezisobola kummira They will raise me up. zijja kunyimusa waggulu In the mighty name of mu linnya lya Jesus. yesu And everybody say amen. gamba nti amiini Say the storms cannot gamba oppose nti me. embuyaga tezinyimiriza The flood. nti embuyaga tezisobola kummira Say the storms cannot oppose me. gamba nti embuyaga tezisobola The kunnyimiriza floods cannot swallow me. tezisobola kummira nze Say it again. The storms kiddemu cannot nti oppose me. embuyaga tezisobola kunnyimiriza The floods cannot swallow me. embuyaga tezisobola kummira In the name of mu linnya lya Jesus. yesu And everybody say gamba amen. nti amiina Let me tell you something, child of God. kankubulire mwana katonda Storms will come. embuyaga zo zijja kujja Floods will come. n'amataba gajja kujja But God has an insurance policy. naye katonda alina obukakafu bw'akuwadde There is an insurance policy. For waliwo obukakafu ku ebyo byonna you. In spite of the floods, newankubadde by'oyitamu you will stay safe. osigala oli munywevu Noah understood that mystery. omuntu ategedde kino Noah understood that mystery. noowa yategeera kino The Lord warned him. katonda yamulabula And for 120 years, olw'emyaka 12 Noah was preaching noowa yali abuulira that there is coming a flood. nti embuyaga zijja And nobody was listening. tewali yamuwuliriza 120 emyaka years. 12 120 emyaka years 12 of preaching the gospel. ng'abuulira embuyaga And nobody gets saved tewali n'omu yalokolebwa except your family. okugjako ye n'ennyumba ye Eh? 120 emyaka 10 years. n'emirala 2 He was building the ng'azimba lyato building the ark. azimba lyato And they were laughing at him. basekerera They were Nuuwa mocking him. bamunyooma Little did they realize tebaategeera nti that this very thing they were kino despising ekintu kye baali banyooma was an insurance policy. kye kigenda okununula obulamu It bwabwe was what was going to save kye them kyali kiteekwa kubalokola from the coming flood. okuva mu mbuyaga ezaali But zijja Noah understood it. noowa yakitegeera And he took time to build n'atwala it. obudde okuzimba And he built it. n'azimba And he built it. neyeeyongera And n'ayazimba after he had built it, ng'amaze okuzimba the Bible says bayibuli egamba he called his family n'ayita ennyumba ye and they entered. ne bayingira You know the story.
mumanye the olugero animals came, ebisolo ne the bijja birds came, ebinyonyi ne and bijja they were entering. nona nga biyingira People were laughing, abantu nga baseka and the rain started. enkuba n'etandika The floods began, amataba ne gatandika and it started to swallow them. batandika okubamira mpola But there were those who were insured. naye abo baali There were munda those who were preserved. waliwo abaali There were bakuumiddwa those who were protected. waliwo abo abaali mu bukumi bwa katonda Today, leero you don't have that wooden ark. eryato eryo teririiwo We have Jesus tulina yesu as a replica of that wooden ark. ng'akabonero k'eryato In him we are safe. mu ye tukuumiddwa In him we are preserved. mu ye tukuumiddwa In him we are protected. mu ye tuliko In obukuumi him you are mu hidden. ye In the wakuumiddwa mighty name of mu ye Jesus. And the mwowekwekeddwa Bible says bayibuli n'egamba in Isaiah chapter 25 saaya 25 and verses 4, olwokuna what does it say? lugamba lutya Isaiah 25 saaya 25 verses 4. olwokuna Let's get there. tugendeyo Isaiah saaya 24, Biri mu- 25 and bi- verses 4. 25 olwokunya Are you there? tuuseeyo Is anybody there? atuuseeyo ng'osoma What does it say? lugamba lutya Isaiah saaya 25 25 verses 4. olwokuna Uh-huh. Uh-huh. $25. 25 Uh-huh. Uh-huh. nti obadde maanyi eri abaavu eri abo abali mu bwetaavu ekiddukiro eky'embuyaga Tell your neighbor a refuge. gamba muliroonawo nti ekiddukiro Other versions say a shelter. abalala boogera ku obukuumi From the what? eri eki From the what? eri ki Is a refuge. kyekiddukiro It is a shelter bwe bukuumi in the middle of the storm. mu masekati g'embuyaga Nowhere to run. manya w'oddukira Don't run to daddy. Don't run to mommy. toddukira wa mami ne dadi Run to ddukira the refuge. eri ekiddukiro Run to the shelter. ddukira eri obukuumi Run to the Lord. ddukira eri mukama You will be safe ojja kubeera in bulungi his arms. mu mikono gye In the mighty name of mu linnya Jesus. lya yesu Hallelujah. amiina It is important for us to understand kikulu that. nnyo ffe okutegeera ekyo That is why they were safe in the boat. y'ensonga lwaki baali mulungi mu lyato When they saw the storm, bwe baalaba embuyaga Peter was a professional fisherman. peetero yali mukugu mu kuvuba When they are faced with the storm as fishermen, bwe baasisinkananga embuyaga mu buvubi bwabwe you begin by saving lives. osooka kutaasa bulamu Throw everything out. suula buli kintu wabwe But Peter did not do that. peetero teyakola ekyo The Bible says, bayibuli egamba when he saw the storm, bwe yalaba embuyaga he put aside his knowledge. yasooka n'ateeka wa He bbali put okumanya aside his experience. n'assa wa bbali obumanyirivu He ran to somebody n'addukira eri omuntu who omu was greater than him. eyali ow'amaanyi okumusinga And he said, Lord, n'agamba mukama waffe you are sleeping yet we are perishing. weebase nga tusaanawo He understood yakitegeera